Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Rasintan, you can call me Intan. I'm from Class C, English Education Department, West Sulawesi University. Number students, age 0120306. Okay, I will explain the material tag question. Next, purposes. 1. Definition of tag question. 2. Condition and partner of question tags. 3. Formula of the question tag. 4. Example of using a question tag. Next, definition of tag question. The very short clause at the end of question turns the question into a question. Jadi maksud dari question tag ini yaitu klausa yang sangat pendek yang ada di akhir sebuah pernyataan yang mengubah pernyataan menjadi pertanyaan. Contohnya tuh seperti contoh kalimatnya itu seperti kamu suka makan bakso kan? Atau kita pergi ke toko buku yuk atau kan. Jika kita menghilangkan kan dengan kata yuk, maka kalimat ini disebut pernyataan. Namun jika kata kan atau kata yuk berada di akhir kalimat, maka kalimatnya menjadi sebuah pertanyaan. Next slide, condition and pattern of question tags. 1. Positive sentence, negative tag. Use the negative tag when the statement isn't a positive sentence. Example, she goes to school by car. Doesn't she? Atau bisa diartikan, dia pergi ke sekolah naik mobil kan? Contoh lain, we are friends, are we? Atau kita teman kan? Jadi negative tag ketika kita menggunakan pernyataan dalam bentuk kalimat positif. Next, 2. Negative sentence positive tag. Use the positive tag when the statement isn't the form of a negative sentence. Example, they aren't siblings, are they? They are not brother, are they? Atau bisa diartikan, mereka bukan saudara kan? Contoh lain, he doesn't like spicy food, does he? He doesn't like spicy food, alright? Nantinya dia tidak suka makanan pedas kan? Jadi gunakan positive tag ketika pernyataan dalam bentuk kalimat negatif. Next slide, formula of tag question. 1. When the descriptive sentence use the linking verb be, is, are, was, were. The question also uses be. Jadi dalam membuat question tag ada yang harus kita perlu ingat tentang rumus dan aturan dalam membuat question tag. Pertama, ketika kalimat pertanyaan menggunakan linking verb be, is, are, was, were, maka pertanyaannya pun menggunakan be. 2. If statement sentence using primer auxiliary verb be, do, have, or modal auxiliary verb will, would, might, may, can, could, shall, then the question uses the first auxiliary verb if there is more than one. Jadi jika kalimat pertanyaan menggunakan primal auxiliary verb be, do, have, atau modal auxiliary verb will, would, may, can, could, shall, should, maka pertanyaan menggunakan auxiliary verb yang pertama jika ada lebih dari satu. 3. If the question sentence uses a main verb other than the linking verb be and without an auxiliary verb, then do, does, did, will be used. Jadi jika kalimat pertanyaan menggunakan main verb selain linking verb be dan tanpa didampingi auxiliary verb,
maka do, does, did akan digunakan dalam membuat question tag. Next, to formula for if the question sentence uses non-specific subject such as nobody, everybody, no one, and everyone, then you must include they in the question tag. Jadi, jika kalimat pertanyaan menggunakan subjek tag spesifik seperti nobody, everybody, no one, dan everyone, maka kita harus menyematkan kata atau word they dalam question tag. 5. If the initial sentence is negative, the question tag must be positive. On the other hand, if the initial sentence is positive, the question tag must be positive. Example, the weather is nice outside today, isn't it? Contoh lain, the cold aren't coming back, are they? Jadi jika kalimat berupa larangan atau perintah, maka pertanyaan diawali dengan will you. Next, example of using tag question. 1. Combine or prohibition sentence. Example, don't make me upset, will you? Jadi di kalimat perintah atau larangan, di akhir kalimatnya harus menggunakan kata will you. 2. Sentence with auxiliary verb be and have. Example sentence, just finish your homework, will you? Contoh lain, don't make me upset, will you? Jadi di akhir kalimat juga harus menggunakan kata will you. Next, example of using the question, sentence without auxiliary verb, I said that didn't. Jadi kalimat tanpa auxiliary verb, contoh kalimatnya itu seperti you don't remember me, do you? Contoh lain, she eats the apple, doesn't she? Next, sentence with modal verb will, could, can, have. Contoh kalimat dengan modal verb will, could, can, have, contohnya she will come back soon when she. Contoh lain, Jack can drive a car, can he. Next, kalimat dengan subjek tidak spesifik. Contoh kalimatnya, everybody look happy in this picture, don't they? Kalau dengan kalimat ajakan, contoh kalimatnya itu let's watch a movie, shall we? Jadi bisa disimpulkan bahwa fungsi question tag seperti namanya adalah untuk membuat question atau pertanyaan yang tujuannya untuk meminta penegasan atau persetujuan. Berbeda dengan kalimat tanya pada umumnya, question tag ini tidak mempunyai rumus seperti kalimat tanya yang biasanya diawali dengan do, did, have, has, will, would, dan lain-lain. Baik, good, maybe that's all I can see. Sorry if there are errors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.